Hello? Hello? Uh, up to the unit number 1, it's asked for the 16 marks. 16 मार्कला विचारतात. त्यामध्ये इम्पॉर्टंट म्हणजे मिनिमम 5 to 6 न्यूमेरिकल्स असतात, बाकी 1-1 मार्क्सचे क्वेश्चन्स. आता युनिट नंबर 1 मध्ये रिमेनिंग पार्ट आपला 1.6 म्हणजे कंटेंट होते त्यामध्ये 1.6 पर्यंत आपण कंप्लीट केलेलं आहे, जस्ट रिव्हिजन. आणि नाव वी स्टार्ट विथ द 1.7. 1.7 मीन्स इट्स जस्ट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग एक टर्म आहे, त्यातले मिनिमम 4 to 6 क्वेश्चन्स येतातच as it included in a syllabus. बघा, एक ऑर्डर जॉईन आपण चालू करूया. फिक्स सगळ्यांना एक स्क्रीन दिसते. इन दॅट स्क्रीन स्लाइड शो मध्ये बघा, अगेन द टॉपिक नेम is your name, applied science physics unit 1 properties of matter and non-destructive testing. त्यामध्ये कंटेंट आहेत नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंगचे, स्टार्टिंग विथ द व्हेरियस एनडीटी मेथड्स यूज. एनडीटी म्हणजे काय, क्रायटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एनडीटी अँड मेडिसाइन डिमेरिट्स ऑफ एनडीटी. मीन्स जसं सिलेबस मध्ये आहे, बट वी ऍक्च्युअली स्टार्ट विथ द डिटेल्स. आता इंट्रोडक्शन पार्ट मध्ये सी testing of material for its performance is necessary part of quality control. The testing of material is necessary for. Remember that. एखाद्या इंडस्ट्रीज मध्ये किंवा डेव्हलपमेंट एरिया मध्ये कोणतेही मटेरियल असेल, मटेरियल तुम्हाला जर यूज करायचे असतील इन सम पर्पज किंवा कन्स्ट्रक्शन साठी असतील किंवा construct one vehicle असेल, different part of development, material required. Means that material should be tested for the performance. And the material कशासाठी टेस्ट केलं जातं, there's mainly 3 things to be test the material. First, detection of material defect like crack, porosity. त्या मटेरियल वरती काही क्रॅक्स असेल, काही होल्स असतील, डिसकंटिन्यूज असतील, आपण ते मटेरियल चेक करतो. Second, determination of breaking stress, ultimate stress, strength of material for its safe and successful performance. आता एखादा रॉड असेल, स्टीलचा रॉड असेल, आयर्नचा रॉड असेल, तो यूज केल्यानंतर त्याची स्ट्रेंथ किती असेल, दॅट मीन्स त्याची इलास्टिसिटी कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस, त्याचा अल्टिमेट स्ट्रेस किती आहे, strength of material for the safe and successful performance. And number 3, determination of microstructure, texture, morphology, chemical constituents, physical and chemical property. त्या मटेरियलचे मायक्रोस्ट्रक्चर काय आहे, whether it is usable or not, त्याचे physical property, chemical properties that we are considering. Means yeah, the 3 terms set that is used for that material should be tested. Next slide मध्ये, remember there are the 2 main types of the testing. One is a destructive and the second is a non-destructive. First, destructive testing मध्ये, destructive testing of materials, there is an actual destruction of material. After testing this material, it cannot be used for its intended purpose. Means एखादा material आपण जर टेस्ट करायचं असेल, 2 types of methods आहेत, एक destructive testing, second आहे non destructive testing. Destructive testing मध्ये we actually break that material for the its testing. त्याची काय स्ट्रेंथ असेल, because for the use ते यूज केल्यानंतर त्याची स्ट्रेंथ, त्याचा टफनेस of the material should be test. आणि या टेस्टिंग मेथड मध्ये
ते मटेरियल काय केलं जातं, ब्रेक केलं जातं. ब्रेकिंग ऑफ दॅट मटेरियल मीन्स इफ दॅट मटेरियल ब्रेक्स, ते नेक्स्ट पर्पज साठी यूज होत नाही. And the material is tested as sample. All materials cannot be tested in destructive testing method. Means एखादा सपोज एक चॉक बॉक्स आहे, राईट. चॉक बॉक्स मध्ये आपण सगळे चॉक ब्रेक करून बघणार नाही की त्याची स्ट्रेन किती आहे. जस्ट एक सॅम्पल चूज करतो आणि त्या सॅम्पल वरून कन्सिडर वी टेक दॅट ऑल मटेरियल टू बी टेस्टेड. That means all materials cannot be tested. For example, universal testing machine UTM for use of the destructive testing. Just SOM lab मध्ये ही एक टेस्टिंग मशीन आहे, त्याला आपण युनिव्हर्सल टेस्टिंग मशीन म्हणतो. युझिंग दिस युनिव्हर्सल टेस्टिंग मशीन, इथे काय झालं, देयर इज अ प्लेसिंग ऑफ द मटेरियल किंवा रॉड असेल किंवा ब्रिक्स असेल, दॅट द ब्रिक्स put here and the strength of that bricks किंवा एक metal sheet असेल, by breaking of that material or body or object we take the testing. That means इथे तुम्हाला त्याची strength समजते. This is a destructive testing method. Mostly आपण ही method use करत नाही. In case the non-destructive testing method available नसेल, we use for the just sample. Second, our part of print test is non-destructive testing. Non-destructive testing is method of examining the materials for internal as well as surface discontinuities without the destruction of material. Means in this material can be used for intended purpose after testing. Means आता non-destructive testing method म्हणजे ते मटेरियल टेस्ट होतं, बॉडी ऑब्जेक्ट टेस्ट होतं, बट विदाउट ब्रेकिंग. ते मटेरियल ब्रेक केलं जात नाही. विदाउट दॅट ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल टेस्टिंग कॅन बी पॉसिबल अँड दॅट मटेरियल आपण नेक्स्ट पर्पज साठी यूज करू शकतो. इथे खाली दोन मेथड्स दिल्यात. टोटल या मेथड्स आपण डिटेल्स मध्ये नंतर बघणार आहोत. बट इथे एक लिक्विड पेनिट्रंट टेस्टिंग आणि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ मेथड इज गिवन. लिक्विड पेनिट्रंट मीन्स एका मटेरियल ऑब्जेक्ट वरती आपण काय करतो, दिस इज द प्रोसेस टू आयडेंटिफाय द क्रॅक्स. लिक्विड पेनिट्रंट करतो, एक्सेस ऑफ मटेरियल रिमूव्ह करतो आणि वी कन्सिडर क्रॅक इंडिकेशन. ही एक डायग्राम आहे. अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मीन्स युजिंग, हा एक रोलर शाफ्ट आहे. रोलर शाफ्ट मध्ये दिस इज अ फ्लॉ. हा फ्लॉ दिसतोय, इट्स अ वन ब्रेकेज. That breakage can be identified by the testing of the display screen. Means ultrasonic transducer, transmitter, receiver use करून काय करतो, this is the transducer, the gives out the pulses, sound pulses. The sound pulses return to the receiver and तुम्हाला तिथे काय होतं, this on display system वरती it look like a crack echo. That means without breaking of this roller shaft or without breaking of this the surface, we can test the material. आता next part मध्ये advantages of NDT method. NDT method चे advantages काय? First, material can be used for intended purpose. Second, material can be tested for all possible parameters. Materials is possible, testing of material possible before its manufacturing. Manufacturing च्या आधी पण आपण ते मटेरियल टेस्ट करू शकतो. नेक्स्ट, टेस्टिंग इज पॉसिबल आफ्टर मॅन्युफॅक्चरिंग. मटेरियल किंवा पार्ट असेल तो कम्प्लिटली मॅन्युफॅक्चर झालेला आहे, दॅट टेस्टिंग आफ्टर द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑल्सो पॉसिबल. टेस्टिंग इज पॉसिबल ड्युरिंग सर्व्हिसिंग ऑफ कंपोनंट. सर्व्हिसिंग किंवा इन प्रोसेस असेल मटेरियल मॅन्युफॅक्चरिंग, त्या ऍट एनी स्टेज आपण ते मटेरियल टेस्ट करू शकतो. Number 6 is the testing is possible during servicing of components. Repeat one. And last 100% examination of material is possible. These are the advantages of NDT methods, non-destructive testing methods. Next, limitations. काही demerits आहेत. First, minimum 2 methods for complete examination of material are required. Means only एकाच मेथडने आपण कम्प्लीट एक्झामिनेशन करू शकत नाही मटेरियलचं. तुम्हाला ऍटलिस्ट 2 तरी मेथड लागतात. फॉर एक्झाम्पल, आपण मगाशी एक रोलर शाफ्ट बघितलं, बरोबर.
रोलर शाफ्टच्या इंटरनल मध्ये इंटरनल क्रॅक यूज करायचे असेल तर आपण काय करतो, टेस्ट करायचे असेल तर आपण अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड यूज करतो. झाली फर्स्ट. आता त्या शाफ्ट वरती ऑर अपॉन द क्रॅक असेल त्यात आपण लिक्विड पेनिट्रंट मेथड यूज करतो. दॅट मीन्स एक कम्प्लीट एक्झामिनेशन साठी मिनिमम 2 methods we use. That's the demerit. Second, trained and certified person are authorized to conduct the test. कोणीही येऊन ती टेस्ट परफॉर्म करू शकत नाही, त्याला एक सर्टिफाईड पर्सन किंवा ट्रेन पर्सनच लागतो, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग दॅट द एनडीटी मेथड. थर्ड इज द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज हाय. ते जे मटेरियल लागतं, मटेरियल किंवा इक्विपमेंट असेल एनडीटी मेथडचं, इट्स अ हायली कॉस्टेड. Then quantitative testing is difficult. Quantitative means qualitative testing is the good, but quantitative testing means upon all material means using of this high cost equipment. Quantitative testing is a difficult one, and NDT interpretations are related. Means we are comparing the testing with the standard values. That's the interpretation related. These are the limitations of NDT methods. Next is a criteria for selection of NDT method. आता to use the NDT method, कोणती NDT method तुम्हाला यूज करायची आहे, which NDT methods you are going to prefer is given by some criteria. First, course or standard requirement. तुमच्याकडे कोणते कोर्स आहेत, स्टँडर्ड्स आहेत रिक्वायरमेंट साठी, त्यावरती NDT मेथड ठरते. सेकंड, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल टू बी टेस्टेड. आता विच ते मटेरियल आपण जे यूज करतो, वी आर युजिंग द मटेरियल, ते मटेरियलचे स्पेसिफिकेशन तुम्हाला माहित पाहिजे. मीन्स त्या मटेरियलची साईज किती आहे, त्या मटेरियलची स्ट्रेंथ किती आहे, मीन्स द त्याची डक्टिलिटी पॉवर किती आहे. जर लिक्विड टेस्टिंग असेल तर त्याचा विस्कोसिटी किती आहे, सरफेस टेन्शन किती आहे, दॅट वी हॅव टू नो. किंवा त्याचे डायमेन्शन्स काय, डायमेन्शन्स वरती पण त्याची मेथड ठरते. थर्ड, टाइप ऑफ डिसऑर्डर टू बी डिटेक्टेड. मीन्स तुम्हाला कोणत्या टाईपचा डिसऑर्डर डिटेक्ट करायचा आहे. मीन्स इंटरनल क्रॅक चेक करायचं आहे की अपर डिस्कंटिन्युटी चेक करायचं, त्यावरती दॅट मीन्स टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर. सेकंड, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मटेरियल टू बी टेस्टेड. ते मटेरियल कोणत्या मॅन्युफॅक्चर प्रोसेसने बनलेलं आहे त्यावरती आपण एनडीटी मेथड चूज करतो. Now, fifth is the equipments available for testing. What are the equipments we have to test the material? That's the criteria for selection. And number 6 is the total cost required to test the material. तुमच्याकडे available amount किती आहे, जेणेकरून you can select the NDT method. They are the, just look again. There are different NDT methods used in industries like ultrasonic testing, magnetic particle testing, penetrant testing, visual testing, microscopy testing, radiographic testing, and holographic testing. Just you consider repetition केलं तर again बघा, you consider again your chapter content, your introduction, what are the testing material, why the testing of material is necessary, then its defects, breaking stress किती आहे, microstructure किती आहे, testing च्या दोन मेथड, destructive testing, non destructive testing. Destructive testing means testing with actual breaking of the material. This material can be tested, example दिले UTM machine. Non destructive testing means without destruction of material can be tested. Its advantages for the NDT methods, limitations of NDT methods, त्याचे disadvantages काय किंवा demerits. Criteria for selection of the NDT methods. Criteria means याच्यावरती MCQs काय विचारतात, MCQ mainly different, which are the following is advantages of NDT methods. Means तीन दिलेले असतात, फोर्थ ऑप्शन असतो ऑल ऑफ दी अबोव, और हे मिक्सअप करतात लिमिटेशन ऑफ एनडीटी मेथड्स किंवा डिसएडव्हांटेजेस आणि ऍडव्हांटेजेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऍडव्हांटेजेस और डिसएडव्हांटेजेस, त्यावरती तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन चूज करायला लागतं. And then one more is a different criteria for selection of NDT methods. हे पण MCQ मध्ये विचारतात.
different NDT methods used in industries. Now we are going to, for the, again, the introduction of the non-destructive testing. Some people are for the testing of the material as NDT methods. The uses, the NDT methods uses कोणकोणते? Flaw detection and evaluation, leak detection, location determination, dimensional measurement, structure and microstructure characterization, estimation of mechanical and physical properties, stress, dynamic response measurement, material sorting, and the chemical composition of the equipment. These are the use of the NDT methods, or upon using NDT methods कोणकोणते specification किंवा which testing we have to done. Hence uses of NDT methods are when the NDT methods is used. Remember, there are NDT application at most any stage in production and life cycle of component. The when we use to assist product development असेल, to screen and sort incoming materials, to monitor, improve or control manufacturing process, to verify proper processing such as heat treating, to verify proper assembly, to inspect for in-service damage. That means we have to use NDT methods when these are the content. See, next 6 common NDT methods are usually used as visual testing, liquid penetrant testing, magnetic, ultrasonic, eddy current, and X-rays. See one by one. Visual inspection. Now, most basic and common inspection method tools include the fibroscopes, boroscope, magnifying glasses, and mirrors. This is the visual inspections. See the diagram where तुम्हारा दिसेल. Next is the portable video inspection unit with zoom allowed inspection of large tanks and vessels, railroad tank, cars, and sewer tanks. Using this technique, video inspection, we can the visual inspection. Again, robotic tools permit observation in hazardous or tight areas such as air duct, reactor, and pipeline. Visual inspection मध्ये रोबोटिकचा यूज होतो बिकॉज काही पाइप्स असतील किंवा एअर डक्ट असतील. In that we can't go directly. Using the robotic, we can determine is that a pipeline as right from the pipeline, big pipeline say we have to estimate the defects किंवा cracks किंवा काही कचरा अडकला असेल आपण या रोबोटिकच्या याने डिटेक्ट करू. That's a visual inspection. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे लिक्विड पेनिट्रंट टेस्टिंग मध्ये सी एक ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्ट वरती इज वेटेड बाय द लिक्विड ऑफ with high surface wetting characteristics applied to the surface part and allow time to seep into the surface breaking defect. या ज्या गोल्ड डिस्क आहे त्या गोल्ड डिस्क वरती मटेरियल लिक्विड पावर केलेलं आहे. That's a high surface wetting characteristics. After that, see, excess liquid removed from the surface of the part by using this technique. Excess liquid is removed, and the developer is applied to cool trap penetrant out defect and spread it on the surface where it can be seen. After that, using the visual inspection is final step in the process. The penetrant use is often loaded with the fluorescent dye and inspection is done under the UV light to increase the test sensitivity. आता या डिस्क वरती after the washing एक penetrant will be applied developer and that developer material असं असतं की त्यावरती लाईट पडली की ग्लो होतं. तसे here using the this एक sheet आहे from the ultrasonic testing इथं तुम्हाला crack दिसतोय right ना, and that crack is done by the fluorescent material. ही एक लिक्विड पेनिट्रंट टेस्टिंग असते इंडस्ट्रीमध्ये मोस्ट ऑफ यूज करतात. नेक्स्ट इज अ मॅग्नेटिक पार्टिकल इन्स्पेक्शन. ही डायग्राम मध्ये बघितलं दिस इज अ वन क्रॅक and that crack and this is a object is given. See, part it magnetized
Finally, mild iron particles coated with dyed pigment are then applied to specimen. These particles are attracted to magnetic flux field and with cluster to form an indication directly over the distal beam. This indication can visually detect under the proper lighting condition. Means magnetic material, magnetic field lines applying to this material, and this is a crack, and these are the magnetic material. This means the south north ascent there is a the indication using the for the flow sati south to north the magnetic particle will be seen like the see this the cracking will see by the magnetic testing. Next is a magnetic particle crack indication. आता इथे तुम्हाला दिसतं बाबा. This is a one hook is there आणि हा जो hookचा जो part आहे. See, this is a crack identified by the magnetic testing. आता या the object वरती you can see this is a one crack. That using the magnetic particle crack indication. Next, radiography म्हणतो आपण त्याला किंवा X-ray we have to use. Radiation used in radiography testing is higher energy, shorter wavelength version of electromagnetic waves that we see visible light. Radiation can come from X-ray generator or radioactive sources. So this is one source, and from the electrons are emitted or the electrons are incident on the object. You can see the you take the left like electromagnetic spectrum like visible, ultraviolet, X-ray, gamma. That's nothing but a radiography. And how the radiographic images given? See, field radiography मध्ये part is placed between the radiation source and piece of film. The part which stops some radiation, thicker and more dense area will stop more of the radiations. This is the radiation to this the block. In that blockage there is a one crack. Yeah, metal शीट मध्ये किंवा ऑब्जेक्टच्या आतमध्ये क्रॅक आहे and that crack we identify by the X-ray field. The film darkness will vary with amount of radiation reaching the film through the test object. आता तुम्हाला हा ऑब्जेक्ट असतो, तुम्हाला X-ray ची फिल्म कशी दिसेल अशी दिसेल. Without this crack totally it's a less exposure. This crack will identify by the film radiograph. This is one technique of NDT. Next, this is a radiographic images वरती object आहे 1, 2, 3. त्याची radiographic किंवा X-ray ची image कशी दिसते? You can see this is the radiographic images. Next is a eddy current. Eddy current means the current which opposes the flow of the electric current. This is a magnetic current, we can say. Coil magnetic field alternating current is used, and using this high coil magnetic field is generated, and this is used to detect the this is a conducting material. We can say this the eddy current. Using the eddy current we can find the cracks or the testing of material will be done. See, eddy current testing is particularly well suited for detecting surface crack, but also used to make electrical conductivity and coating thickness measurement. Small surface probes scan over the part surface in attempt to detect the crack. See, for this एक object असेल त्या object मधला crack we can identify by the screen. या CRT वरती तुम्हाला दिसत असेल एक crack एक graphical image दिसते. This is nothing but eddy current testing. Ultrasonic inspection or the pulse echo, you can see the one object is there. Object वरती is a transistor, and a transistor attached with a monitor or the CRT. या object मध्ये this is one crack, and that crack used for the pulse echo method. That means ultrasonic sound waves echo माहित असेल तुम्हाला echo after the 11 meter तुम्हाला sound reback येतो, तुम्हाला तुमचाच आवाज काय होतो परत ऐकू येतो. Same we have to reflect the sound waves
ultrasonic waves from the other part of the material. The high frequency sound waves are introduced into material and they are reflected back from the surface of clouds. The reflected sound energy displayed versus time and inspects can visualize cross section of specimen showing the depth of feature that reflects sound. This is the ultrasonic testing. Ultrasonic images, we can see the high resolution image is produced by plotting the signal strength of time flight using the computer control scanning systems. This is the image obtained by the ultrasonic testing. Now, common application set, NDT methods, the inspection of the raw products, inspection following the secondary process. In surface damage inspection, see one by one, inspection of the raw products by pouring, casting, extrusions, etc. Next, inspection following the secondary processing, machining, welding, grinding, heat treating, plating. These are the your applications of NDT. The next, inspection for service damage, cracking, corrosion, erosion wear, heat damage. Then power plant inspection. The power plant are shut down for inspection. Inspectors feed eddy current probes into heat exchanger tubes to check for corrosion damage. Using the pipe damage probe is can see. Next, wire rope inspection. Electromagnetic devices and visual inspection are used to find broken wires and other damage to the wire rope that use in chairlift, cranes, and other lifting devices. Means here a wire set. That wires can be tested for the strength or the crackness. Storage tank inspection, like water tank or same, we can use the robotic calls, use ultrasound to inspect the walls of large above ground tanks for signs of thinning due to corrosion. Means using the internal cracks, we can use the storage tank inspection. The cameras on long articulating arms are used to inspect underground storage tank for the damage. So after aircraft inspections, aircraft body मध्ये internal काही cracks असतील, you can identify by the NDT methods. The NDT is used to find the cracks and corrosion damage during the operation of aircraft. Particular crack that started at site of lightning strike is shown below. See cracks on the aircraft you can see by the ultrasonic testing used केले Next, jet engine inspections. See, aircraft engine are overhauled after being serviced for a period of time, and they are completely disassembled, clean, inspect, and then reassemble. The frozen penetrant inspection is used to check many parts of the cabin. Means the सिम्पली आपण लिक्विड पेनिट्रंट मेथड यूज करतो ते पूर्ण एअरक्राफ्ट फॉर सर्व्हिसिंगसाठी पूर्ण त्याचं डिसअसेंबल केलं जातं आणि प्रत्येक पार्ट त्याचा अगेन वी इन्स्पेक्ट or whether it is a crack or internal damage. Next is a pressure vessel inspection. This is a failure of pressure vessel can result in rapid release of large amount of energy, and to protect against this danger event, the tank are inspected using the radiography and ultrasonic testing. See, there is the internal part of this. The pressure vessel means suppose it's a pressure vessel, and pressure vessel is internal किंवा the damage assumed. It can be identified by the radiography or the ultrasonic testing. So one of the method pressure vessel inspection. This, you know, the rail inspections also done. Special cars are used to inspect thousands of miles of rail to find cracks that could lead to derailment. आता एक छोटे rails असतात that used for damage in a rail किंवा काही cracks असतील using the rail inspection.
Now again, in your civil part, this inspection also done, and that again you answer. Take a case study दिले त्यांनी US 5,78,000 highway bridges, corrosion, cracking, and other damage can all affect the bridge performance. Collapse of Silver Bridge in 1967 resulted in a loss of 47 lives. See, bridges get visual inspection about every 2 years. Some bridges are fitted with acoustic emission sensor that listen for sound. आता in India मध्ये पण most of the lots of bridges are there. त्याचं by PCMC किंवा तुमच्या municipal corporation बसून एक civil department असते. That civil department the work to inspect to identify the bridge performance त्याला आपण bridge inspection म्हणतो. That done every time. The next, the pipeline inspections. Entities used to inspect pipelines to prevent leak that could damage environment. Visual inspection, radiography, electromagnetic testing are some of the NDT methods used. See, you can see the photographs. Kai pipelines sustain. Pipelines can identify or inspect by the NDT methods. Zadi, just एक small part is there for the NDT methods. आपण लेक्चरच्या टायमिंगला एवढं बघितलं होतं. Some different NDT methods तुम्हाला लक्षात एवढंच ठेवायचं आहे की the two types of methods, destructive testing, the non-destructive testing. Non-destructive testingचं definition, the non-destructive testingचे advantages, disadvantages, the criteria for selection. या तीन ज्या टर्म्स आहेत त्यामध्ये मिक्सिंग करायचं नाही. वेदर त्याचा एक ऍडव्हान्टेजेस असेल, सेकंड त्याचं डिसएडव्हान्टेजेस असेल किंवा क्रायटेरिया यूज फॉर द NDT मेथड्स. दिस इज युअर जस एक पार्ट होता